It's like a place right out of a storybook. Okay, ആ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ഇതൊരു സ്റ്റോറി ബുക്ക് എന്നുള്ള പ്ലേസ് പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത മെയിൻ മിഷൻ മീറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫെൽക്രോഫ്റ്റ്. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബാക്കിലാണ് ലൊക്കേഷൻ. 1600 മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യണില്ല. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫ്ലൈ. ഫ്ലൈയിങ് ഈസ് സോ മച്ച് ഫൺ. ഓക്കെ, അടുത്തന്നെ എനിമീസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ കാര്യമില്ല, അത് വല്ല ജന്തുക്കളായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. വെറുതെ സമയം കളയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ ഒരു രസമുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോബ്ലിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രസമുള്ളൂ. ഇത് എട്ടുകാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രസമില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓ, ആ വ്യൂ നോക്ക്. ഓ എൻ്റെ മോനെ, നമ്മുടെ തട്ടത്തിമരത്തിൽ നിവിൻപോളി പറയണ പോലത്തെ ഡയലോഗ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. ആ വ്യൂ കണ്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അമ്പോ, എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. ഇതുപോലത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഓക്കെ, എത്താറായി. 1600 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസേ അല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ പറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഓ, ആ ലാൻഡിങ് കണ്ടോ, എന്ത് സ്മൂത്താണ്, അടിപൊളി ലാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അതെന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് പോലത്തെ. അത് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം. അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല, ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബാരിയറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദർ. ഇത് സെബാസ്റ്റ്യൻ താമസിക്കുന്ന വില്ലേജ് ആവുന്നുണ്ട്, സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ വീടുള്ള വില്ലേജ് ആവുന്നുണ്ട്. ലാൻഡിങ് നോക്കിക്കോട്ടെ, വളരെ സ്മൂത്ത് ലാൻഡിങ് ആണ്. ഞാൻ സ്മൂത്ത് ലാൻഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചില ഗെയിംസിൽ ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് ഒക്കെ വരും, ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇത് അങ്ങനെയില്ല, പക്ക ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ഇറങ്ങണ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട്. സി വൗ, ഗ്രേറ്റ്. You made it. Okay, Sebastian, so what's up? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something. ഇവന്റെ സിസ്റ്ററാ തോന്നുന്നുണ്ട് ആന്. I'm hoping a surprise സിസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അത് കസിൻ ആണോ എന്നറിയില്ല, സിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആള് ആനെ കേഴ്സ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ അത് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ. This way. Okay, I think we are going to meet his family, including Anne. Feldcroft used to be a lot livelier. What are you up? With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Okay, enter. Okay,
Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. സോളമൻ സാലോ. The sooner you accept that reality, the better. അയ്യോ എന്താ ഇത്? But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. ക്യൂർ ഇല്ല എന്നാണ് പറയണേ. Accept it. ഓ ഷീ ഈസ് റിയലി സിക്ക്. I'm sorry. Actually, what happened to her? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Speak with Anne and Solomon. ഓക്കെ അപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യന് കുറച്ച് സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനും സോളമനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. My last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help ഇവന്റെ നെഫ്യൂ എന്നാ പറയണേ. but nothing can be done for her. എന്ത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം? Surely there is something. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is എന്തുകൊണ്ട് single-mindedly സെബാസ്റ്റ്യന് ഒരു focused on അവസരം finding a way to കൊടുത്തൂടാ? help his sister. അവനെ ചിലപ്പോൾ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ? If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is അതും keep ശരിയാ. Anne comfortable and stay out of the ആനിനെ loyalist way. ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതും ശരിയല്ല. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. ഓക്കെ അപ്പോൾ I hope you സെബാസ്റ്റ്യനെ remember what I've said. പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് പറയണത്. നമ്മളായിട്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ. ഓക്കെ ഇനി ആനിനായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ ആനിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me. ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ And ഇങ്ങനെ by പറയാണ് Sebastian for നമ്മുടെ thinking ആൻ. he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Okay. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Okay, അപ്പോൾ I wish you സെബാസ്റ്റ്യനെ well. പറഞ്ഞ് I ought to see how Sebastian's faring. സെബാസ്റ്റ്യനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്യൂറിങ് നടക്കില്ല. He need to stop trying.
Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. He's I know trying to he's do angry, what's but right. he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Okay. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. ഓക്കെ നമുക്ക് സെബാസ്റ്റ്യനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആനിന് ഈ കേസ് കിട്ടിയ All സ്ഥലം the debris you'll കാണിച്ചു see തരാമെന്നാണ് is from പറഞ്ഞത്. whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഗോബ്ലിൻസ് ആനിനെ കേസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്. How much longer are we expected to Okay, dig for we this have rubble? Ranrock knows what enemies. he's doing. It's an honor to be a part of it. ഓക്കെ, Wizard's a dead wizard in അപ്പോൾ my book. എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കട്ടെ. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ്? ഓക്കെ, അത് മതി. ഓ, അവ ഇൻവിസിബിൾ ആവണില്ലല്ലോ. ഓ, ഇവ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ലോ. അവനെ ഫ്രീസ് ആക്കിയാണ്. Human to worry about. Dodging is so perfect in this game. So perfect. What was that? Aha! There you Wow. are. I won't rest. അടിപൊളി. Dead. In single SEO. Arrest them with അടിപൊളി. Lumos. You've made your last mistake. Okay, he seems to be special. അവനെ പെടുത്തേക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നു. Your art isn't in this. Don't miss me. Do you think this is funny? Wow, super. Arrogance. Rather unwise coming back this way. Let's get this done. ഓക്കെ, എനിമീസ് ഇങ്ങനെ സ്പോൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. അയ്യോ, ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, നൈസ്. ഓ, അവിടെ പാളിപ്പോയി. ടൈമിങ് പാളിപ്പോയി. I won't rest. വാ, സൂപ്പർ. നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ പിക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. ഓക്കെ, ക്ലിയർഡ്. ഏരിയ ഇസ് Bits more ക്ലിയർഡ്. than I bargained for. I tried to warn you.
Are you okay, Those Sebastian? loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Okay, ഇവരിപ്പോ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആനിനെ കേസ് കിട്ടിയത്. Find a cure. Perhaps you're right. By The some of loyalists are everywhere, but they goblins. do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Okay, അവരെന്തോ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂസ് കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ബ്ലൂ കാണിക്കണ്ടല്ലോ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. ഓക്കെ, അവരെപ്പോഴും കരുതിയിരുന്നു ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി കരുതിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഹോഗ്വാർട്സ് പ്രൊഫസർ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മഴ കാണാണ്ട്. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബ്ലൂ ഇത് കാണാണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ കിടക്കും? ചാടുക, ചാട് 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 ചാടടാ. ഓക്കെ, സംതിങ് ഈസ് ഹിയർ. Over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. ഒക്കെ ഒരു പിക്ചറാണ്, പക്ഷേ അത് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണ്, മുഖം വ്യക്തമല്ല. ഓക്കെ, വൺ മോർ. This well looks familiar. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തോ നീല കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കട്ടെ. Accio! Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നു ആ കിണറുണ്ടോ, അതൊക്കെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കൊരു മെമ്മറി കിട്ടിയില്ലേ, Sebastian, എന്നിട്ട് മഴ this പെയ്യിക്കുന്നത്. house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? ഓക്കെ, What അപ്പോൾ do you അതാണ് I കാര്യം. found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isidora Morganach. Morganach. She was one of the She keepers. was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ not like പിക്ചറിൽ Quidditch. കണ്ടത് They call അവളുടെ themselves keepers because they're protecting picture some ആയിരിക്കുമോ? type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight.
you have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Okay. Look at this. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. Huh, a stairwell. Okay, that looks suspicious. Why bother blocking a stairwell? Okay, ആ ചെടികളുടെ വേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ They've left all of ലൈറ്റ് this കത്തിച്ചിട്ട് simply വേണം പോകാൻ, strewn അല്ലെങ്കിൽ about. നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. Tells me they're after something bigger. A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Okay, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Lumos. Incendio. അയ്യോ അയ്യോ, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണി കിട്ടിയല്ലോ. Confringo. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടാ ഇൻസെൻറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണി കിട്ടണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തോന്നുന്നു. അതോ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. Okay, let's go. Okay, there is a You're not going to mirror. believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Okay, നമുക്ക് അണ്ടർക്രോഫ്റ്റ് കാണാണ്ടെന്ന്. I know it sounds strange, but Honestly, അതായത് ഹോഗ്വാർട്സിലെ nothing you say sounds strange ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ to me anymore. fair ഇവരുടെ enough. രഹസ്യ താവളം അത് ആ മിററിലൂടെ I കാണാൻ can see പറ്റുന്നെന്ന് the പറയുന്നു. Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell That's anyone a else huge about this for shortcut. now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Lumos. Yes, we can enter through the mirror. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് എത്തും. അടിപൊളി. Yes. Why would the door lead us here? Sebastian, look. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഡോറ് നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്? So many questions without answers. എന്തോ പേപ്പർ കഷ്ണം കാണാണ്ടല്ലോ. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. ഒരു നോട്ട് കാണാണ്ട്. ഓക്കെ, റൂൺ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് പറയണത്. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Okay. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic.
There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. ട്രിപ്റ്റിക് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ But now I ടേമിൻ്റെ need to അർത്ഥം see ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Okay, Till then. nice. That was an interesting mission. നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫാമിലീനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അതിനൊപ്പം കുറച്ച് മിസ്റ്ററീസ് അൺലോക്കായി. ടു ബി പ്രിസൈസ് ഗോബ്ലിൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല ഗോബ്ലിൻസ്.